want dis ons land, dis ons daar, en sonder soek aan ons gaan stories maar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Hartlike welkom by Kletskompas. Dit is vandag Woensdag 9 Oktober. Ons het vandag vir julle 'n baie lekker program. Ek en Jo-Maré Duddy gaan met julle gesels oor al die voorbladnuus van Republikein, Namibiërs en Augetto Graig. Daarna gaan die Jol en Japan span vir julle die naglewe en die polsende ritme van Tokio wys. Wat hernubare energie betref, wat volgende jaar ons Namibië Toerisme Expo se tema is, gaan Augetto Graig gesels met Conrad Roedern oor die toekoms van elektriese motors in Namibië. Geniet dit! Met die golwe val. Ons land, ons taal. The best in African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, Smart LNB, and 1 month's DSTV Premium. Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Met die golwe val. Ons land, ons taal. Hartlike welkom aan my kollega Jo-Maré Duddy. Môre Jojo. Hallo Frankie en goeiemôre aan ons kykers ook. Ons gaan vir julle vertel wat is op die voorblaaie van vandag van ons 3 koerante. Ek sien Augetto Graig en Namibiërs het albei berig oor die Olufuku-fees. Ja. Omstredenheid. Baie daaromtrent. omstredenheid en baie interessante storie. Ek is nuuskierig om te sien hoe dit gaan ontvou. Ja. Nou natuurlik Olufuku, soos ons weet, is die inlywingsproses van meisies van 18 en ouer in die noorde, en dit is hulle inlywing as groot vrou, volwasse vroue dan nou, soos ons dit kan beskou. En die menseregte aktivis Phil Nangolo, hy is natuurlik die direkteur van Namibiërs, wat nou die regering hof toe wil sleep, want hy sê hierdie seremonie moet van ontslae geraak word, dis diskriminerend en dis vernederend vir vroue. So ja, dit gaan 'n baie interessante hofsaak wees, want daar's natuurlik tradisie en 'n klomp goed wat 'n ou in ag moet neem. Dis 'n baie fyn lyn hier. Dis 'n geval van kultuur, tradisie, erfenis versus menseregte, vroueregte. Dis reg. Ek sien nogal uit daarna. Ek doen ook beslis. Ja. Voorblad van Republikein. Ja, Republikein, baie lekker storie wat ek gedoen het, 2 vas oor 100 stukke ivoor. Kommissaris Barry de Klerk, wat 'n bekwame leier van die Blue Rhino taakspan. Daai taakspan het 2 mans vasgetrek met hierdie 100 stukke ivoor. De Klerk sê dit is omtrent so, daai stukke ivoor kom so uit 2 tot 4 groot olifantande. Interessant dat hulle by Chinatown winkelsentrum in hegtenis geneem is. Regtig? Daar, ek sou dit nou nooit verwag het nie. Dan ook ons kollega Elvira Hatting is by die landboukonferensie. Landbou moet minder op reën staat maak. Is ons leiberig vandag, waaroor het Elvira berig? Ja, die tema van die konferensie wat gaan oor die heropbouing na die droogte, wat ons almal hoop en bid nie meer te lank gaan wees nie. Maar dis 'n baie interessante gesprek en 'n noodsaaklike gesprek wat besig is om te ontvou rondom die landbou en die feit dat telkens as daar droogte is, dan val daai sektor absoluut plat. En kenners wat sê ons moet nou so 'n bietjie na ander gewasse kyk, sodat ons nie so heeltemal afhanklik is van jou reën nie. Want wat as dit nie reën nie? Presies nie. Ja. So goed wat
hulle nou na begin kyk, is wat hulle noem die biomassa sektor. Nou dit het te doen met boskos, waarvan ons al hoe meer hoor, houtskerwe en houtskool. Alvira wat gedurig skryf, ook oor haar kollega en ons nuusredakteur Ronel Rademeier, wat baie skryf oor hoe veral die houtskool nou momentum kry binne die landboubedryf. Die landboukongres wat natuurlik vandag Nog voortgaan, dis die lewende haweprodusente organisasie wat vandag hulle kongres het. So ons sal natuurlik môre vir ons lesers in diepte daaroor die nuus bring, maar ook op Facebook nuussprekers en so aan soos Elvira daar goed raak. Ja, jou Business 7 is ook vandag in ons 3 koerante. Waaroor het jy Ja, Business 7 natuurlik elke 2 weke in die 3 koerante. Ons kyk so 'n bietjie in diepte na kwessies van die dag en van dese week gefokus oor die hele beleggingskwessie. Hoe aantreklik is Namibië vir beleggers en wat is dit wat ons dan nou verkeerd doen? Dit kom natuurlik op die hakke van Fitch wat ons verder in rommel afgegradeer het en kenners wat sê binne die resessie wat vanjaar sy 3de jaar is daar net een ding wat hierdie land kan red. Die verbruiker kan die land nie optel nie, hy is te stikkend. Die regering het nie geld om te spandeer nie, hy kan nie die ekonomie lei nie. Uitvoere kan nie die ekonomie lei nie, want ons is eintlik maar 'n netto-invoerder. So die enigste ding wat ekonomiese groei in die land gaan bewerkstellig is belegging. En as 'n mens kyk na die data, weet jy Francoise, in 2015 was Namibië se bruto vaste kapitaalvorming of is die fancy woord vir belegging maar, in 2015 het ons gekyk na meer as 50 miljard, net in daai jaar. Ja. Verlede jaar was daar 24 miljard. Ja. Ons praat van 26 miljard wat ons verloor het sedert 2015. En kenners wat sê, daar's baie faktore wat 'n rol speel, veral dan nou die geleide wat gemaak word rondom belastinghervorming. Ons verwag minister Kalishletwine sal volgende week se kant sy halfjaar hersieningsbegroting ter tafel lê. So ons is baie nuuskierig om te sien wat sy uitsprake hy daaraan gaan maak rondom die belastinghervormings waarmee hy nou al 'n geruime tyd dreig. Maar daar's ook ander faktore. Ons praat opnuut van neef. Ons praat van Namibië se beleggingswetgewing NIPA. En uitsluitsel wat eenvoudig nie rondom hierdie wetgewing gekry word nie en 'n belegger gaan nie sy geld vat iewers waar hy nie sekerheid het nie. Dis sy werk om geld te maak. So hoekom sal hy geld vat na 'n ekonomie waar hy nie seker is wat sy opbrengs gaan wees nie? Baie interessant. Vanoggend of gisternag 12:00 die Wêreld Ekonomiese Forum wat sy jongste mededingendheidsindeks vrygestel het. Namibië effens beter gevaar. Ons is nou 94ste uit 141 lande. Maar weet jy nie, dis nog steeds 94ste uit 141 lande. So ongelooflik belangrik dat ons uitsluitsel kry oor ons beleid in hierdie land. Baie dankie Jo-Maré dat jy vir ons so mooi verduidelik het. Ons land, ons taal. Die naglewe van Tokio het baie om aan te bied, maar 'n plek waar mens eers moet gaan is na Tokio Towers toe. Ongelooflike uitsig van Tokio in die nag. Tokio betower mens soos geen ander stad in die wêreld. Daar is heeltyd beweging, 24 uur van die dag. En natuurlijk, dis Halloween in Tokio. So ons het gaan kyk, wat doen die Japaneese, toe kom ons agter,
maar dobbel is onwettig en hulle het vir Pachinko uitgevind om verby die dobbelwet te kom. Die dag is redelijk rustig in Sint-Jukum, maar die naglewe is 'n heel ander wêreld. 'n Wêreld wat ons net so klein stukkie vir julle gaan wys vandag. 'n Moed is die robotrestaurant. As dit nou een plek is wat jy moet gaan besoek, is dit dit. Welcome everyone to the world famous robot restaurant! En natuurlijk kon jy in die naghokkie Springbok game teen Canada kyk of enig ander rugbywedstryd in die wêreldbeker. Oral kon 'n mens die wedstryd kyk en baie bly dat Suid-Afrika kon wen. As 'n kind het ek die roltrappe gaan ry om uit Windhoek uit te kyk wat mens kan doen. In Tokio gaan 'n mens na Shibuya se kruising toe. Dit is 'n ongelooflike ervaring net om oor die pad te loop. Duisende mense wat elke keer die pad kruis. Môre vertel ons julle 'n bietjie hoe mense rondbeweeg in Tokio. Hulle stad van 37 miljoen mense het definitief goeie vervoerstelsels nodig om van A na B te kom. Al is die rye in die restaurante nog steeds baie lank. Goeiemôre dames en here, Republikein lesers en ons Facebook vriende. Welkom hier by ons ateljee. My naam is Augetto Graig en met my vandag is meneer Conrad Roedern. Hy gaan bietjie met ons gesels oor elektriese voertuie wat nou in Namibië verskyn. Good morning, Mr. Roedern. How are you, sir? Good morning. I'm very well, and I have a good subject to talk about. Excellent, excellent. You're a bit of a renewable energy entrepreneur, are you not? That's right. I came with independence in 1989 in the UNTAC year. You know, I came to Namibia to make Namibia independent with renewable energy. So my contribution to independence. Excellent, excellent. And now, after 28 years and some health problems, I want to start something new. And it again has to do something with independence. Excellent, excellent. And your new company is called EVs Namibia. What do you guys do? Yeah, the full name is EVs Electrical Cars Namibia, electric cars to be precise. And this is something new to Namibia. When I came in 1989, I started with photovoltaics. Yeah. It was PV in short, and nobody knew what it was, you know. And I have the feeling now in 2019 we're starting with EVs, not with PV, but with EV. All they have to do something because PV can feed EVs. Now we've got the solar panels on many buildings. It's mainstream. And again, 30 years later, I tried to look at a new horizon where I think it makes sense for the personal Namibian citizen as well as for the whole country. Yeah, I see, actually we met last week Friday when the United Nations and UN House in Namibia introduced 2 electric vehicles that they're going to be using in Windhoek. But they've also got some sophisticated technology to charge their vehicles. Is it practical for a normal Namibian to have an electric vehicle? Yes, it's very practical and it gives a lot of advantages. Okay.
if you look at it as a specialized vehicle. We only have currently, including the two cars that came with the UN now into use, probably only have got a dozen of battery electric cars. This is a full name, battery electric cars. Okay. You also can have a fuel cell electric car, which has a different source of energy in the beginning. It makes sense because if you limit yourself to in and around town use for shorter distances, then you can overcome the prejudices against electric cars. And they are too expensive. The range is not good enough. And in large area countries like Namibia, you don't have the charging infrastructure. Yes, yes. And so our business model is now to say, too expensive, or we put up a business to bring in used electric cars from Japan. That brings the price down to 25 to 30% of the new price. Okay. So it's affordable. So that is ticked off. Now we still have the range. Yeah. This we tick off by advertising these cars we're bringing in only for short distances. Yeah. Short distances can be the use in town for moms who bring their kids to school in the afternoon to the piano classes and so on and so on. It can be commuters to go to work with this car, even from Okahania to Windhoek, from Walvis Bay to Swakopmund, from Swakopmund to Walvis Bay. Okay. And if the distance is a bit longer, if I think of Rehoboth, Windhoek, if you could plug in the car while you're sitting at your desk or doing your work, you easily go back with a full tank again. And it means these cars charge in about 6 to 7 hours if they're empty to full. Obviously, you don't have to charge them only when they're empty. You can even charge a little bit in between if you plan more to drive than the 120 kilometers you get from a battery charger. But now with the charging of the cars, does the expense of the electricity not basically, is it not the same as what you would pay for a tank of fuel? No. Running costs and maintenance comes to only 25% of a normal smoking car, let me call it like internal this. Combustion. Internal combustion car. Because the electric drive is so much more efficient. So the car we advertise as a sedan here for town use is a Nissan Leaf, and that uses 15 kilowatt hours per 100 kilometers when used in town. And 15 kilowatt hours is the energy content roughly of 1 liter of petrol or diesel. So the efficiency means we're having a car that uses the equivalent of 1 liter per 100 kilometer. Wow. And you know that normal cars use between 6 and 10 liters. So this efficiency makes the car so attractive. And the next thing of the attractiveness is that the maintenance is basically close to zero. And that is, since you don't have an inner combustion engine, you don't have a complicated engine. The engine of an electric car is basically a cylindric coil,
and a rotor inside, Okay. and 2 bearings. So a few parts. If you compare this, for example, with a diesel turbo engine, 4-cylinder, that thing may have 2,500 parts, Yes. while the electric motor has less than 20 parts. Wow. You know. Awesome. And there is no maintenance going with these parts because, as I say, no oil change, also no spark plugs. Even the brake pads can last 1 million kilometers Wow. because the electric motor can become a generator while you brake. Okay. You call that regeneration or recuperation, and you recoup energy when you go downhill, typical windhoek, or towards a robot, you have to stop the car. Yeah. So you hardly need the normal mechanical brake, which a car obviously also has for emergencies. Yeah. But if you drive a bit wisely, your city consumption, opposite to an ICE car, is lower than your consumption Wow. on the road because you recuperate. That's a totally different mindset to driving. But the other aspect that came out with the launch at the UN House was the idea of the electric cars acting as storage for electricity. Do you think Namibia is anywhere close to being able to take advantage of that? I think we should give them credit to bring such an idea to Namibia. I think for the time being it's a bit over the top. Okay. My 3 points, affordability, range, infrastructure, that comes to infrastructure. Charging infrastructure for our application is totally easy. We just need a South African SABS 15 amp 3-pin plug outlet. Okay. And with that, we can charge a car, as I say, if it's totally empty in 6 to 8 hours. And my saying is always, in Namibia, we have more socket outlets than we have petrol stations, you know. So there is really no problem, and especially if you have, like the UN has, PV solar on your house, you basically use your own electricity, your own fuel. And for people, the pioneers in Windhoek who have rooftop systems, we see for them it's a positive challenge. You see, it's like growing your own tomatoes and eating them. Awesome. Using your own electricity for your own car. Excellent. Mr. Roedern, we're just about out of time, but just one last question. How do you see the future of electric vehicles in Namibia? The water is still cool, but it gets warmer. And if we could have this interview in 5 years' time, I would say we have all over Namibia, for all distances, from Walvisby to Swakopmund, from Ondangwa to Oshakati, we will see a 25%, let me make a guess now, use of electrics instead of inner combustion cars. Awesome, awesome. Thank you very much, sir. It was such a pleasure talking to you. Okay. En daar het jy dit. So die toekoms is elektries en geniet dit en 'n lekker dag vir u verder. Ons sê totsiens. Totsiens. Met die golwe van ons land ontstaan. Onthou ook die veiling ten bate van die Amos Meerkat projek vir die rugbybal wat jy kan opbie.
Moenie daarvan vergeet nie, gaan be gerus, dit is ten bate van 'n baie, baie goeie projek. Dan ons Japaneese woord van die dag, paviljoen. Die woord is papirion. Ons sit op die pavilion. Nou ja toe, lekker Woensdag vir julle, dit is Klein Saterdag, geniet die dag. Totsiens. Want dis ons land.